Hello, good morning, all of you. Today, I want to tell you something that before 2 days, on 12 December 2024, India made a history. Domba Raju Gukesh, D. Gukesh, won World Chess Championship at Singapore. So it's a proud moment for all of us, and he became the youngest world champion, youngest grandmaster. So it's really a historic moment for India. So let's congratulate him. So we are very much proud of him. India is very proud of him. ચેમ્પિયનશિપના ઇતિહાસમાં એવું પહેલી વખત બન્યું કે ચીન અને ઇન્ડિયા એ બંને સામસામે ગેમ રમ્યા હોય. તો આવું ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું બન્યું. અને આમની પહેલા ડી ગુકેશની પહેલા 2012માં વિશ્વનાથ આનંદ, જેને તમે બધા ઓળખતા હશો, તો એમણે આ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ પોતાના નામે કરેલો અને ગ્રાન્ડ માસ્ટર બનેલા. તો એમના પછી આ ઇન્ડિયાને બીજું ભારત માટે એક ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું છે. તો આપણે જોઈએ. Champion, in case of a draw, he moves to the rapid tie breaks. Ding Liren takes off his jacket, places it on the chair, and gets ready. He has the white pieces and will try to press today, but I believe a draw is a very likely result because in such high pressure scenarios, no one wants to overpress and lose it. We can see Maurice Ashley inviting the guest today, but look at Gukesh. He's super focused. He's closed his eyes. He wants to just focus on the job at hand. And there we have him making the first move. He plays 1c4. Is that what Ding Liren is going to play? I believe the arbiter is going to come and put back that move. And we are about to begin. The players shake hands. The clock is started. This is, dear friends, the ambit recap of the day. Ding Liren opens the game with knight to f3, a very super solid choice and one that Gukesh would have expected perhaps, but not so sure how deeply he would have prepared. He goes. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડી ગુકેશની સામે જે રમનાર છે એ કોણ છે? ચીનના ડિંગ લુરેન. Now the bishop comes to g2 and let's see what Gukesh plays here. He has taken the center and 9 minutes on the clock for the remaining game. Gukesh has 1 hour 7 minutes. He plays rook f2 and it's a huge blunder. It's a huge blunder. Let's look at Gukesh's expressions here. Look at him. He zones in. He can't believe what has happened here. He moves in. He's like, what? Did you really play this? Guys, the winning idea is to take the rook and put the bishop on d5. And look at Gukesh. He's seen it. He can't believe it. The world championship is moments away. Because if he wins this, he becomes the world champion. He tries to focus here. And now takes the rook. Rook takes f2. And Ding knows his blunder. Look at Ding there. Bishop d5 played, offering a trade of bishops there. He looks at Ding, and now a bishop trade cannot be avoided. That is the main problem of having the bishop there. And this is a lost king and pawn endgame. Unbelievable turnaround. We'll have to refund the tickets for sure because this is over. Look at Ding there. He's lost it. Gukesh gets up and starts walking around just like his typical walk that he does. King comes up to e3, but this is over. King will come to e5 and he will push back the white king here. For example, if king f2, king d4, king e2, king here, king here, king here. And when you push him back, you're simply going to win this pawn. And there you have it. Ding Liren has lost. Gukesh can't believe what has just happened here. This is the ultimate moment of the World Championship. Ding Liren is going to
throwing the towel here. He pauses the clock. He resigns the game. Gukesh is the world champion. Gukesh being congratulating him. Look at Gukesh. He's smiling. He can't believe he's become the world champion here. It's absolutely stunning moment in the history of chess because not only has Gukesh become the world champion, Ding moves out, but Gukesh has become the youngest world champion ever at the age of 18 years only. And he looks up at God, thanks the Almighty. The arbiter wants to shake hands with Gukesh, but Gukesh is in his own world. He's laughing, he's crying, his all emotions flowing out. He's so happy. But he also remembers all the hard work put in, all the nervous tension and energy that he went through. And you never see Gukesh with so many emotions. He is generally so stoic. Look at that smile on his face, the crying there. Wow, this might well be one of the most beautiful celebrations after becoming the world champion as he puts back his opponent's pieces. This is what he learned as a little kid to set up the chessboard. But this time, it's just so much more special. Arkady Gorkovich, the FIDE president, comes and shakes hands with him. And that final act, just kind of pays his respect to the chessboard, which has given him so much, and puts back his player card. Maybe one of the most amazing moments in chess history, and raises his hands in victory. He's the world champion. He's now going to move out and meet his team as he moves out. તો સૌથી નાની એજમાં બરાબર ફક્ત 18 વર્ષની ઉંમરે એ 2012 જ્યારે વિશ્વનાથ આનંદ ચેસ ચેમ્પિયન બન્યા એ પછી અત્યારે સૌથી નાની એજ છે એમની અને સૌથી નાની એજના ગ્રાન્ડ માસ્ટર નું બિરુદ એમણે મેળવ્યું છે. તો હવે આપણે હું તમને એમનો પરિચય આપીશ કે ડી ગુકેશ નો જન્મ ચેન્નાઈમાં 7 મે 2006 ના દિવસે થયો હતો અને ફક્ત 7 વર્ષની એજ થી એમણે ચેસ રમવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. કેટલી? ફક્ત 7 વર્ષની ઉંમરથી. એમના ગુરુ હતા ભાસ્કર નગૈયા અને એમણે એને કોચિંગ આપ્યું અને વિશ્વનાથ આનંદે પણ એમને માર્ગદર્શન આપ્યું ચેસ રમવા માટે. અને એમના પિતા જે છે એ વ્યવસાય ડોક્ટર છે અને એમની માતા જે છે એ એમના મધર જે છે માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ છે. તો ખૂબ જ નાની ઉંમરે એમણે ચેસ રમવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું અને તમારી જાણ ખાતર કે ચેન્નાઈ છે એ ચેસનું હબ છે બરાબર. ચેસનું હબ એટલે કે ત્યાં બાળકો છે નાની એજ થી જ ચેસ રમવા માટે ક્લબ્સમાં જાય છે અને આ રીતે ડી ગુકેશે આપણને ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું બરાબર. અને આ એમણે કેટલી ગેમ જીતી? તો આ એમની 14મી ગેમ હતી. કેટલામી? 14મી ગેમ. અને આ વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપમાં એને 3જી 11 અને 14મી ગેમ એને જીતી. અને આમની પહેલા પણ જ્યારે સપ્ટેમ્બરમાં બુડાપેસ્ટમાં ચેસ ઓલિમ્પિયાડ થયું ત્યારે પણ એ વિજેતા બન્યા હતા પુરુષ ઓપન કેટેગરીમાં અને મહિલા ઓપન કેટેગરીમાં પણ આપણે વિજેતા બન્યા હતા બરાબર. અને એમણે એશિયન ચેમ્પિયનશિપ પણ જીતેલી છે. તો આપણને પ્રાઉડ છે. વી આર વેરી મચ પ્રાઉડ ઓફ ડી ગુકેશ. સો લેટ્સ ક્લેપ ફોર હિમ. થેન્ક યુ વેરી મચ.